أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, we'll start. Inshallah, we'll start with the recitation of 28th juz from the Holy Quran. We will read a juz and a half. So inshallah, we'll go into half a juz of juz number 29th tonight as well. And tomorrow, inshallah, we'll begin from the middle part of 29th. And inshallah, we'll finish with the 30th juz, as tomorrow will be the last night of our group recitation of Holy Quran. Inshallah, I will like to request now at this point Brother Ghulam Haider to go ahead and start us off. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء
والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم دولة كي لا يكون دولة. وابن السبيل كي لا يكون دولة بين دولة دوها دو وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رحمة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. पढ़े 17 पे रुकेंगे. कमसल लदीना पढ़ें. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ما شاء الله. يا صدق الله. Go ahead, Rayyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما شاء الله. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. وأच्छा पढ़ा माशाल्लाह. Very good, nice. मेहदी भाई. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا فتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا أنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم Shabazz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشات مبينات وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يهد لم يهد وأولاة الأحمال أجالهن أن يعدان حملهن ومن يتق الله يجعل من يتق الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤذم له وجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تداروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يدعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتامروا بينكم بمعروف وأن تآسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا إليكم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأراد عن بعد فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد ساغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين
آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم بأيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين صالحين من عبادنا صالحين فخناتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكل ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي ساويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليل ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويأكلون ما أتى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله ما شاء الله سبحان الله. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون
ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم من ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا له تدهنوا ويدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سناسمه ولا الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليه طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رواها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فقال بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ونجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم مسالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تصلهم أجر فهم من مغرم مثقلون عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاتبعه ربه وجعله من الصالحين إن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله هو الموت فكاتب بالخاطئة وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إن لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية رسول نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة يومئذ وقت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فما من أوتي كتاب يمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه شماله يقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم سلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم
وما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد أنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة للكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل مذاب واقع من الكافرين ليس له ضعفه من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم من حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعى إن الإنسان خلق حلوا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا للمصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك محتعين عن اليمين وعن الشمال يعزين يطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الداس سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا
لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزن الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Santam Jazakumullah khair for all those who took part in the recitation. We recited a juz and a half, alhamdulillah, because tomorrow night will be the last. And we dedicate this recitation to all of those souls who lost their lives earlier today in the crash in Karachi when that plane unfortunately went down. So may Allah subhanahu wa ta'ala, give solace and to the bereaved family for the loss that they have suffered, especially in these final nights of the holy month of Ramadan. It must be devastating for all of them. So we dedicate our recitation toward all of those people who died because of that crash. I don't want to take too much of your time as we have taken almost an hour, but just very briefly, so that those who are sitting down and waiting for this summary, I'll try and summarize as much as I can the 28th juz, and then inshallah I'll leave the rest for later, and inshallah I promise that I will cover it tomorrow, and I will find time to inshallah recap the entire 30th juz as well. In this 28th juz of Quran, there are 9 chapters. So you saw that a lot of these musabbihat, right? These chapters that begin with the word sabbaha, yusabbihu, sabbaha. The same way we had hawamim, those chapters in the 40s, 40, 41, 42, 43, 44, they all began with hamim, hawamim. These chapters who begin with sabbaha or yusabbihu are called sabbahat. So there are 9 chapters in this 28th juz. First of this, which is Surah Mujadila. Surah Mujadila, basically the beginning part of the entire surah, talks about this fiqhi issue of zihar with zoy. And that is, discussed in the first and the second and the third ayah, where person by the name Khawla bint Tha'labe, her husband, did zihar to her by saying that anti alayya ka dhahri ummi, that you are to me like the back of my mother. And apparently this was something which they would consider it to be as if that person became your mother, and therefore that person, if you were married to them, would become haram. So Allah subhanahu wa ta'ala, this lady, when she heard that, she became of course she was troubled by it. So she approached the Holy Prophet. She came, she said, this is what has happened, my husband has said so and so. What is the rule? What is the law? Rasulullah waited until this ayat was revealed, and the surah was actually revealed. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, that Allah has certainly heard the speech of her who pleads with you about her husband and complains to Allah. Allah hears the conversation between the two of you. Indeed, Allah is all hearing and all seeing. In the very next ayah, as for those of you who repudiate their wives by zihar, they are not their mothers.
Their mothers are only those who bore them, gave birth to them. So therefore, but because you utter these words, they're just utterance from your word, from your mouth, and there's innahum la yaquluna munkaran min al-qawl zura. So this really doesn't have any. This is their own aqwal. They make these things up. But because you have done so, you have said such a thing, you're gonna have to pay kafara. And then the next ayat talks about the kafara. Next couple of ayat talk about the kafara. Those who repudiate their wives by izhar, that they retract what they have done. Number one, they shall set free a slave before they may go back to them. If they can't do that, he who cannot afford to free a slave, then he must fast for 2 successive months. And then if he cannot do so, he shall feed 60 needy persons. So similar kafara to breaking a fast, right? Free the slave, or fast for 60 days, or feed 60 needy persons. Second conversation or the discussion, important discussion, is about secret conversations, najwa. That in ayah number 9 says, "Oh, you who have faith, when you converse secretly, do not hold private conversations with sin and aggression and disobedience to Allah and His Apostle, but converse in a spirit of piety and God-fearing." And then it says, "Indeed, malicious secret talks are from shaitan. They may upset the faithful." Next is Surah Hashr. A lot of discussion in Surah Hashr, but I'll again be very brief. That Allah subhanahu wa ta'ala, there's again a discussion of the tribe of Bani Nadir, the Jewish tribe who plotted to kill the Holy Prophet by deception. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. That it is He who expelled the faithless belonging to the people of the book from their homes at the outset of their en masse banishment. So, Prophet attacked them, and then after many days of siege, they were forced to come out of their forts. Hence, they were forced to live in exile. This was the first exile which led them to Khaybar, and then in the time of the second caliph, it drove them out of Khaybar to Bilad Sham or Syria. Second is the comparison of hypocrites with shaitan. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ أَكْفُرْ. That it says the hypocrites are like shaitan. أكفر होना चाहिए ना. इंसान ukfur hona chahiye na, but it's that do kufr. The hypocrites are like shaitan when he tells the man to disbelieve, but when he disbelieves, he says, "I'm absolved of what you did. Indeed, Allah, I fear Allah and the Lord of the world." So he says, ukfur falamma kafara qala inni bariun minka. Then right away he backs away. So Allah subhanahu wa ta'ala compares hypocrites with shaitan. And then it mentions about Quran, that لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Ayat number 21. Had we sent down this Quran upon a mountain, you would have seen it humbled and go into pieces with the fear of Allah. We draw such comparison for mankind so that they may reflect upon it. That not the physical weight of Quran, how much does it weigh, but the meaning that a Quran has, and that spiritual weight that it has. Even a mountain will not be able to bear the weight of it, but the qalb of the Holy Prophet is capable of bearing the weight of it. And then it mentions the hospitality of the Holy Prophet towards his guest, and then the praise of the host. Some of the attributes of Allah are mentioned in these last couple of ayat, 24, 25, and 22, 23, and 24. That huwa alladhi la ilaha illa huwa al-alimul ghaib wa shahada huwa ar-rahman ar-rahim huwa al-malik al-Qudus, Salam, Mu'min, Muhaymin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Khaliq, Bari, Musawwir, wa lahu al-asma'ul husna. That Allah is, there's no God but except Him, knower of the sensible and the unseen, all beneficent, all merciful, the sovereign, all holy, all benign, the securer, the conserver, almighty, all compeller, all magnanimous, the creator, the maker, and the former. To Him belongs the best of the names. And then there are other surahs that, it'll take me some time to go over all of those. For example, the discussions in Surah Mumtahina, Surah Saf, Surah Jum'ah, Surah Munafiqun. Inshallah, we will discuss them tomorrow, and then further in the nightly speech. If I can maybe collaborate them in my nightly lecture, inshallah, we will
make sure that we go through all of these summaries of the short chapters of Quran that we recited. Thank you very much for listening. Inshallah, join us at 9:15 for the recitation of Dua Iftitah, followed by speech. And after the program ends tonight, there will be dua for the wida and the bidding farewell to the month of Ramadan, which is recited on Friday. Today being the last Friday of the month of Holy Ramadan. So inshallah, make sure that you join us at 9:15 for that. And at 11 o'clock, there will be family trivia night. So inshallah, come back for that as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। म्यूट पर रहिएगा। क्या हाल है सर? हाँ, म्यूट पर रहिएगा, लाइव जा रहे हैं हम लोग, लाइव हैं। ओके ओके।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, we will start our program with the recitation of Dua Iftitah, but before that, let's recognize tonight's sponsors for the virtual program. They are the families of Mr. and Mrs. Mustafa and Hena Kareem, Mr. Nisar and Mrs. Sabra Karmali, Mr. Kazim Ali, Mr. Wajahat Jafri and Ms. Hena Abidi, Mr. Shansha Hussain Abidi and Mrs. Manila Hussain, Mr. Mahbub and Mrs. Batul Merchant, Dr. Mazahir Tala and Mrs. Huma Hussain Abidi, Mrs. Ishrat Bachar. Please recite a Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for their deceased relatives as well as yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Also recite Surah Fatiha for all of those people who tragically lost their lives today in a plane crash in Karachi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Let's recite 5 times Surah Dua Sihat, this ayat from Surah Namal together. For those who are sick, who are suffering any sort of illness or suffering due to other reasons, may Allah subhanahu wa ta'ala provide them quick recovery, as well as if they're going through hardship, may Allah subhanahu wa ta'ala bring them out of the hardship. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. I would request Amin Bhai to go ahead and share the slide and start the dua. Assalamu alaikum. Salam. It says host disable participant screen sharing. Go ahead, try again. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت إلى أبعدك فيه السلام صل على محمد وعلى محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب والإثام فإنه لا يغفر غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أتلوك الثناء بحمدك وأنت مسدد الصواب بحمدك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبراء والعظمة اللهم عزمت لي في دعائك ومسألتك اسمع يا سميع منهجي وأجب يا رحيم دعوتي وأكل يا غفور أفتي
فكم يا إلهي من قربة قد فردتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أكلتها ورحمة قد نشرتها وهلكة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مدار له في ملكه لا منازل له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه لا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كسد الطاع إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي عليه عزيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل ويسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على كبير عملي حلمك عن كثير جرمي إنما كان من خطئي وأمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقني من رحمتك وأردتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك وصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائف ولا وجلا مدللا لديك فيما كسرت فيه إليك فإن أبطأ أني عتبت بالجهل عليك ولعل الذي أبطأ أني هو خير لي علمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على قبل اللئيم منك عليك. يا ربي إنك تدعوني فأبلي عنك وتحبب لي وأتبغض إليك وتتودد لي فلا أقبل منك فإن لجدته لا عليك فلم يمنع ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل لي بجودك وكرمك فرحم عبدك الجاهل وجل إليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان دين رب العالمين. الحمد لله حلمه بعد علمه والحمد لله لا أفره بعد قدرته. الحمد لله على مجول عناته في غيره وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق خالق الإصباح ذو الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع عدله ولا شبيه يشاغله لا تهير عدده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء وبلغ بقدرته ما شاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويسر علي كل أمر وأنا أعصي ويعلم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مملكة قد أراني وأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه لا يغلق بابه ولا يرد ساله لا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين
ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين وبير الظالمين مدرك الحاربين مثال الظالمين تريح المستصفحين موضع حاجات الطالبين وتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف في الأرض أمارها وتموج البحر وما يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولم يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأقبل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرام وإليك من خلقك. اللهم صل على علي بن أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وخير رسولك حجتك على خلقك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. صل على سيدتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبيل الرحمة وإمام الهدى والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على عامة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك ومنعك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على علي عمك القائم المؤمل والعل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك القائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلف الذين من قبله وكله دينه الذي ارتديته له أبدله من بعد خوفه أمن يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأفنا واشعب به مسرعنا واعتق به فتحنا
وحسر به قلتنا وعز به ذلتنا وغني به عائلنا وغد به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيد به وجهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعدنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وأعدنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا على أهل الحق آمين اللهم إنا نشكر إليك فضل نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وخسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر زمان علينا وصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تأجله وبدع تكشفه ونصر تعزه سلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها عافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Jazakallah, ahsantum. MashaAllah, very good job reciting. Before we continue, let me just remind tonight's sponsors for the event. They are Mr. and Mrs. Mustafa and Hina Kareem, Mr. Nisar and Mrs. Sabra Karmali, Mr. Kazim Ali, Mr. Wajahat Jafri and Ms. Hina Abidi, Mr. Sayyid Shahanshah Hussain Abidi and Mrs. Munila Hussain, Mr. Mahbub and Mrs. Batul Merchant, Dr. Mazahid Dhalla and Mrs. Huma Hussain Abidi, Mrs. Ishrat Batjar. Please recite a Surah Fatiha for their marhumin as well as your marhumin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you saw, the announcements been made tonight. After the speech, there will be dua wida of month of Ramadan, as it's the last Friday, Jumatul Wida, and following that, inshallah, at 11 p.m. We will have the family trivia night. So if you want to join again later on, you can. And then tomorrow, being most likely the last day of the holy month of Ramadan, Sunday being the first day of Shawwal, inshallah, we will have a unique event where inshallah we will have a question and answer session between myself and Sheikh Bilal and a special guest, inshallah, Sayyid Suleiman Hassan Abedi will also be joining us. So inshallah, three of us will be on your screens, and we will have a brief discussion, and then we'll open up to a live question and answers. You can send your questions on YouTube. You can send your questions on other social media outlets, and our volunteers will bring those questions to me, and inshallah, we'll try and address as many as possible. And of course, if we don't get to yours, then we'll make an effort to respond to them through email or at another time. So, but I would encourage all of you to take this opportunity, benefit from the scholars that will be joining us tomorrow, inshallah, so that at least there's a good show and they're all watching, and we get good crowd and we get good people we get good questions, inshallah, as well, and we get your answers tomorrow. So that will be at 9:30. So of course there won't be any dua iftatah if it's the last night of the month of Ramadan.
then there won't be any dua iftitah. So we'll just get right to the program at 9:30 with the with the question and answer session. So inshallah, join us for that as well. I will inshallah be very brief tonight, inshallah within next 20 minutes, 25 minutes, and then we'll have the dua for the farewell of the month of Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The ayah that I chose for the discussion tonight is from Surah Hud, ayah number 113, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, do not incline toward the wrongdoers, lest the fire should touch you, and you will not have any friends besides Allah, then you will not be helped. This entire chapter, Surah Hud, is a very interesting chapter, in a sense that you find the entire Quran is revealed unto the Holy Prophet, but you find that only after the revelation of this surah that the Holy Prophet uttered these words. He said that this surah made me old, that because of this surah I grew older. A lot of time it happens that when you go through a difficult phase in your life, that you age quickly and you start looking older. As is said that, when our fourth Imam Zain al-Abidin alayhi in that 6 months period, according to one narration, that when Imam Hussein left the city of Medina, end of Rajab, and arrived in Mecca in the beginning of Shaban, and then they stayed there in Shaban, Ramadan, Shawwal, Ziqad, and Dhul-Hijj. And in the middle of Dhul-Hijj, how they left toward, of course, they arrived in Karbala. And then from Karbala, they went to Kufa in the midst of Muharram, and then to Sham, and eventually return on Arba'in, either the same year. If it's the same year, then, on Arba'in, and then eventually making their way back to Medina. So if you look at it, it's probably like a 6 or 7 month period. But if you add that, if captivity was 1 year long in Sham, then, a year and a half. But even then, when Imam arrived back in Medina, people could not recognize him. Muhammad Hanafiya could not recognize Imams, when he first approached him and when he saw him, because Imam had grown older because of the tragic events that he went through. So Prophet said, this surah made me older. And then he recited the ayah which he said made me older. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. This is ayah number 112, just prior to the ayat which I just recited for you tonight. Surah Hud is chapter 11 from the Holy Quran, which was revealed in the last days of Prophet's life in Mecca. So while he was still in Mecca, this surah was revealed unto him, days in which Prophet had lost 2 of his important supports, one moral support, the other one the financial and the loving support for the Holy Prophet, and he declared it to be Amul Huzn because of the demise of Hazrat Abu Talib alayhi salam and Bibi Khadija salamullahi alayha. And therefore, Muslims were in very dire and difficult situation. And on top of that, Allah subhanahu wa ta'ala reveals this ayah to him, in this surah to him, in which he says, Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. That so be steadfast, just as you have been commanded. And, but if you lack, for example, وَمَنْ تَابَ مَعَكَ, and those, who go ahead and do tawbah with you, we find that lack of patience and steadfastness
from his companions really hurt him. You know, Allah is telling Prophet to be steadfast. What do you mean? Is Prophet not a steadfast? Does he not have a strong conviction? Who could have a stronger conviction than the Holy Prophet? Because he's the leader. If he doesn't have that quality, then of course people who are in the surrounding will not have that. Leader always has to be positive, always encouraging. That's why you see in the battlefields, leaders are always, you know, positive when it comes to leading their battalion. Because if they are stuttering and if they are falling short and if they are showing the signs of, you know, cowardice or being afraid of something, then right away the entire battalion will feel the same way. So we find that Holy Prophet was very strong. He was steadfast, even with all of the troubles and the difficulties that fell upon him. The loss of the two important personalities in his life, the boycott by the Quraysh in Mecca, all of those things were difficult for him, but he was still a warrior surviving. But it was the patience and the steadfastness of his companions that was really hurting him. The discussion on hand is to refrain from lending a hand to those who are oppressors and those who are wrongdoers. That even in such dire situations, you should not lend a hand to those who are, you know, oppressors. And that's what the ayah says. It says, do not incline toward the wrongdoers, lest the fire should touch you, and you will not have any friends besides Allah, and they will not be helped. So this is a prophecy that is being given, that is a promise of fire from Allah to those who assist the oppressors. The reason I'm bringing this up tonight, because today we celebrate Jumatul Wida. Celebrate, and I'll get to the conclusion towards the end as to what is the significance of that. Why is it called Jumatul Wida? Well, it's called Jumatul Wida because it's the last Friday of the month of Ramadan. So you're bidding farewell to this Friday, which, you know, of course, in the month of Ramadan, you either had 4 or 5 Fridays. So if you had 4 Fridays, this is the 4th one, and you're bidding farewell to the month of Ramadan after this. And therefore, this extra importance and ahmiyat and emphasis is laid as far as the amal and the supplications are concerned. As it is, the day of Friday holds a very significant place in our culture, right? In the Islamic culture. It is considered to be a day of Eid, which comes every week. And it's the holiest day in the entire week for us. And that's why it is a day of, you know, the day is taken off in the Muslim countries because of the Friday prayers, the ihtimam that Muslims have toward it. Showing love and affection to oppressors and obeying them is amongst the signs of rukun, as the ayah says, wala tarkunu, inclination toward injustice. Narrations say, do not have any hope in the unjust ruler, even if he's your friend or your family. وَإِنْ كَانَ حَمِيمًا قَرِيبًا. Obedience to those vested with authority, ulul amr, over you is wajib. And therefore it has been explained in other ayat, Atiullah wa Atiur Rasul wa ulil amri minkum. So ulul amr has to be explained. Not just any person who became the ruler by either nepotism, favoritism, or by power, or by usurping. Those who come to the leadership through one of these means, they're not considered to be your ulul amr. You can't just go ahead and have a blind eye and say, well, Allah says in the Quran, Atiullah wa Atiur Rasul wa ulil amri minkum. Therefore, whoever is the leader today, you know, of my country, and whoever is the leader, whether it's the spiritual or political, I'm going to go ahead and show obedience to them, because the authority of ulul amr is wajib, and therefore we should be obedient towards their commands. No, inclination toward oppressor is haram. Therefore ulul amr cannot be a tyrant. So the moment you find an ulul amr, or using the word ulul amr loosely, because those who are sitting in the seat of ulul amr, let's just put it that way, they cannot be trusted with it. And therefore, if they are tyrant, and as many have been, I can go ahead and name quite a few of them from the Banu Umayyah and many from the Banu Abbas, that the tyrannical rule that they had. You remember the Mutawakkils, you remember these Mu'tasims, you remember Yazid, right? You remember Marwan, you remember all of these people
and even from before, all of those who had some sort of authority, because they were leading, they had the authority, either they usurped it, either they came into power by, overthrowing someone else, or, they came into power because of nepotism, whatever the case may be. That does not that does not give them that authority that Allah subhanahu wa ta'ala says, ulil amri minkum. So therefore, following an inclination toward the oppressor is haram. You say, well, following ulul amr is wajib, and then inclining toward oppressor is haram. How do you go ahead and bring both together? Because this person who's ulul amr, sitting in the seat of ulul amr, is also tyrant. What are we going to do? So right away, there's this talad that exists there. So therefore, right away, you see how this person came into power. Therefore, ulul amr cannot be tyrant. Rather, he should be infallible, since sinning is amongst the manifestations of injustice. So one of the most important attributes of a ruler is that he's just, that he acts with adalat. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib والسلام, in one of his saying, he says, oppose the oppressor and support the oppressed. Now you can also help the oppressor. What does that mean, helping the oppressor? Didn't I just say, don't lend a hand to a wrongdoer? That's correct, as the ayat of Quran. But helping the oppressor is not in, justifying what he's doing and continue and supporting him in his evil acts. Rather, helping him is to restraining him from doing that which is evil. So from here we understand, how Imam Khomeini declared this day, the last Friday of the month of Ramadan, to be Yawm al-Quds. The Quds Day is a global day and is not limited to Palestinian issue, although there's more emphasis towards that because it is an issue which is an ongoing for many, many years. But also means for the oppressed ones to fight against arrogant powers. This is a day when the oppressed ones should be equipped against the arrogant powers and knock them down to the ground. This day will differentiate between the hypocrites and the committed, faithful people. The committed ones acknowledge this day as the day of those who are oppressed around the globe for their cause, and will perform whatever it is needed, whether it's through their voices, through their protests, through their, finances, through their help, otherwise. However, hypocrites who have maintained secret partnership and friendship with arrogant powers will remain impartial and will not allow the public to hold such demonstrations. So Imam Khomeini declared it to be a day for the oppressed, where people collectively come together, because we celebrate Jumatul Wida, because it has that significance. You see, usually a large number of people come to Friday prayers. Even if a person hasn't come to Friday prayer throughout the month of Ramadan, they'll come to Friday prayer on this last Friday. Because of that already instilled, significance, this day was added alongside with it by great leader of the revolution, in order to bring awareness to the people of this global issue. Here I wanted to read to you from the wasiyat of Amir al-Mu'mineen, wasiyat number 31. And the reason I bring it, because it's in line with the concept of not lending a hand to those who are tyrants. Imam says, when he wrote this to Lil Hasan ibn Ali, كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. When Imam was, leaving Siffin, he wrote this. He says, ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأحوال. Imam says, do not talk about things which you do not know. Do not speculate about and pass verdicts on subjects about which you are not in position to form an opinion. And, you're called upon to do so, then excuse yourself that you're not well equipped to go ahead and handle or to go ahead and answer those questions that may be posed to you. Give up the way where there is a possibility of you going astray. So if you see that this path is definitely going to lead you astray, then the quickly you get out of this path, the better it is for you. When there is danger on you wandering into the wilderness of ignorance, possibility of losing the sight of the goal,
which you want to attain and reaching it, that you have aimed at, then it is better to give up the quest than to advance facing uncertain dangers and unforeseen risks. Yeah, get off that path which has this, uncertainty written all over it. Advise people. These are all the words of Amir al-Mu'mineen. You can read it in his letter number 31. Then lastly, Imam said, advise people to do good and live virtuously, because you are fit to give such advice. Of course, he's giving this to his son, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam. Let your words and deeds teach the world lessons of how to abstain from wickedness and vicious deeds. Try your best to keep away from those who indulge in vices and sins. One of the problems of our society today is that non-professionals are giving verdicts about Islam. Media has played, a bridging role in this regard to accommodate these people. Misrepresentation of Islam is increasing, whether it is their words or, through their actions. You can see it, and it's not doing any good to anyone. Imam alayhi salatu wasalam clearly says in it, وَدَعِ الْقَوْلَ فِي مَا لَا تَعْرَفْ, and refrain from talking about that which you do not possess the knowledge of. You don't have to be an expert in all fields, but you should be expert in that field which you are responsible for. And if you are sitting in a position where there might be opposition and asking a question, if you're capable of defending, then yes, go with all means, by all means. But if you're unable to do so, then it's better that you leave this job to someone who is well fit to go ahead and perform. You see what Imam said towards the end? Imam said towards the end, advise people to do good and live virtuously, because you're fit to give such advice. He's saying this to his son, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wasalam. So therefore, we find that people start quoting narrations they heard from here and there by non-scholars and use them to their favors, putting question mark upon what the Marja'iyah has said when it comes to the concept of unity between Ahl Sunnah and Ahl Tashayyu in the common grounds that we have. Allah is telling us to have unity with Ahl Kitab, ala kalimatin sawain. Let's gather together on that common word that we both believe in, that we don't worship anyone except Allah, and we do not associate any partners with him. Then why do you find that there's hostility within our own selves? So now there's this hostility that is created between the Shias and the Sunnis by these so-called scholars, from both sides, that is. Not just from the side of Ahl Sunnah, but more so from the side of Ahl Tashayyu as well, who will go and who will misrepresent Islam, and then they'll leave in a way where there's really isn't any answer given. So from this, we understand the concept of unity is very important. There's consequences of disunity and conflict. It says in Surah Anfal, dispute and conflict leads to weakening and defeat. Now I'm going to take a step forward. Forget about the unity with Ahlul Kitab. Forget about, causing any sort of harmony amongst, because there are different levels. There are only certain things that you can have a unity with the Christians and the Jews. There's certain things you add more to it that you can have unity with Ahl Sunnah. And then what we find ourselves in trouble now is that within our own madhab, there's division created. And so we need to divide. We've been divided. So there's a need for us to unite ourselves. Why? Because the moment you're conflicting yourself and you're disputing one another within your own madhab, what's it going to lead to? It's going to lead to you becoming weak. It's going to lead to you becoming defeated by your own, and this madhab then will be weakened as well. Weakened in the sense that it is strong in its roots, but because you are the representatives of this madhab, then you become weak, and therefore there isn't any value left for it. This is what Allah wa rasuluhu wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhab rihakum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Obey God and his messenger. Do not quarrel with each other lest you fail or lose honor. Exercise patience. God is with those who have patience. He said, inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Unity is the foundation of all religion. He said, people, you are one nation. I'm your Lord. Worship me.
So you bring together based on who you worship. So try and find these common grounds instead of finding those things which are, dividing us. That's why, I'm in no position to give any sort of, advice or fatwa or verdict for that matter. But Marja'iyat has already given us clear instructions. So we follow Marja'iyat in 95% of the places, but the 5% of the places where they're calling you to have unity amongst yourselves, we go ahead and say, well, no, we're not going to listen to them. Quran discourages disunity. إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. He says some of those who have divided their religion into different sects are not your concern, O Prophet. I will deal with them personally. You know what that means when someone says, I'll take care of it? That means they're taking the matter in their own hands. So Islam is universal. It was brought for all of mankind. Prophet is rahmatan lil alamin. Even Karbala is universal. Message is universal. Everyone can learn from it. Non-Muslims, and they have praised a great deal and they've recognized Imam's sacrifice, and many people impressed by what Imam Hussein did, and they established their entire doctrine based on the philosophy of Imam Hussein. So we find diversity in society we live in, our universities, our colleges, our workplaces, our schools, they all have, we abide with each other, right? We go by, we use respect with one another. Are we conflicting with one another? Are we causing disunity when we're at our workplace? Are we forming different groups at our workplace, in our colleges, universities, in our schools? No. When you're not doing that and you're abiding because you have to behave in a certain way, then why can't it be for reality when it comes to within your own? We find that this is also an institution where the message of insaniyat and the message of Husainiyat is taught. And what could be a bigger message than Husainiyat? Look at the Battle of Karbala. We see young, old, black, white, Arab, Ajam. All of them are present there. They're not there, because, there's some superiority or inferiority or old or young or whatever. No, they're all there because of one thing, because of Imam Hussein. Imam Hussein is that glue which is bringing them all together. The swords of the enemies did not see the color of the skin, whether they were Arabs, non-Arabs. They may have shown some, favoritism when killing some people, but all in all, they didn't care. When they killed Sayyid al-Shuhada, then they didn't really care who else they killed. They didn't see the color of their skin. Rather, they saw that they were all followers of Ahlul Bayt. So we need to first get rid of this hostility from our speech, from our acts, and from our behaviors, because many of these things are uprooted by cultures, and therefore it has no room in the culture of our madhab. It is obvious that they might not be able to totally come along with you, other parties that I'm saying, but that's okay. You go that much, which the amount that they are coming towards you. So therefore, we see that this is the last Friday of the month of Ramadan. Let's make this effort, collective effort, that how we get rid of this hostility first from our own madhab, that we have created so many divisions. We call so and so, this group, that group, Fulan group, Dimaka group, all of these different groups that we have formed. And then next step would be with the Ahl Sunnah and the other madhahib that exist. And then, of course, we live in a society which is predominantly non-Muslim society. So we got to abide with them, and we got to come to some terms with them. Yes, without compromising your aqaid and your beliefs. We see that your people who are speaking up against it are the first one who are violating the hukuk of Allah subhanahu wa ta'ala. But yet they are the flag bearers of, we can't have any unity with these people. We can't have any, common ground with these people. But then they're the first ones who are violating the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, namus of Allah subhanahu wa ta'ala. These ahkam are considered to be the namus of Allah subhanahu wa ta'ala. So bidding farewell is the right of someone who was friendly with this month. What does that mean? That means, you felt it. You were able to experience it. It entered into your mind, into your heart, into your body. It wasn't just a practice for 1 month and then be done with it. No, it became part of you. Otherwise, the one who wasn't even with this month has no right to bid farewell. Humans say goodbye to friends and family, people, whom they have known for a long, long time. But for the time, one
They didn't realize that, you know, when the month of Ramadan came and when the month of Ramadan left, you know, they didn't really care because they weren't in the mood of fasting. They weren't in the mood of all of these ibadat. It was just normal, regular routine for them as any other day. Our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq, whose dua for bidding farewell, inshallah, we'll recite in its entirety, used to make the following dua every day in the last 10 days of the month of Ramadan after his wajib salat. Allahumma addi anna haqqa ma mada min shahr Ramadan. Waghfir lana taqsirana fihi. وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسراف على أنفسنا وجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. Oh Allah, take from me whatever passed in the month of Ramadan and forgive my mistakes in it and render it accepted, and do not punish us for our extravagance on our souls. Make up, you know, among those who are shown mercy, and, you know, make us amongst those who are shown mercy and not amongst those who are deprived of your mercy. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Salatu ala sayyid Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay, inshallah, we will have the dua. Meeting is unlocked. Let me find. You're gonna ask to share the screen so we can start the dua, inshallah. Okay, while we're waiting for that, I will request Brother Mazhar to go ahead and give the presentation. Jazakallah Maulana. Can you hear me okay? Yes. Okay. Let me share my screen. While we're waiting for the dua. You want to share your video too? I am sharing my screen. Okay. Well, people would like to see while you're talking. Otherwise, they're seeing me. Yes, I don't know how to share my. I'm sharing on Zoom. Just say start video. That's all. Okay. Oh, that's okay. Don't worry. Okay. I can. Okay. Now, can you see now? No, it's just a blank screen. That's okay. They can watch me. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. As we have had the tradition of over the past few Ramadan of sharing with you the Al-Mahdi workshops programs, we would like to do that just for a few minutes before we proceed to the dua. I am showing some slides. I'm not sure if everybody can see them or not. Yeah, we can see the slides. Okay, good. So again, just as we've been doing for the past few years, we come sometime in the last few days of Ramadan and share our programs with you. And this also gives us a chance to recognize the children who participate in the programs. And we also get a chance to acknowledge the volunteers. Again, I'll just take 5 minutes of your time here. So Alhamdulillah, this is our 4th year doing the program. And just like everything else, we had to move our programs online this year. And we actually ran 5 different programs. So I'll just give you a quick overview of these programs, and then we'll come to the recognitions. So first was the Al-Mahdi website. So normally, of course, in the month of Ramadan, we would be upstairs in the classrooms with the children. But what we did on the 15th of Shaban is we launched our website. So all of the materials that we normally used to teach and show the children, we have put them online this year. So all of the activities we have used, all of the videos we used to use, and we've organized them by age.
And the link is shown here on the slides. It's right from our Masjid-e-Ali page /Al-Mahdi. And this year we went through, the month of Ramadan, the Holy Quran, and then as the days were progressing, where we had shahadat or wiladats, we continuously added resources that parents could use. They could go to the website and download for their children. And if you haven't had a chance to go there, and if you have children or if you have grandchildren who are middle school age or younger, then you can also visit our Eid al-Fitr section, which has some nice activities as well. The Ramadan workshops, this was a live workshop that took place every Saturday morning. This was for children 7 and younger, and this was run by sisters Naz Rashid and sister Samra Hassan. And again, just like the website, it followed the same types of topics that we had. For example, the Holy Quran, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then Laylatul Qadr. We also had Kahoot. This was our first community-wide event for all ages. So this was not for children only. So this was a first for us. About the middle of the month, around the 15th or 16th of Ramadan, we had the Ramadan Kahoot. And inshallah, tonight we will have our Eid Kahoot, which you can still join if you would like. This is hosted by our very own Maulana Rizwan. And the idea is to kind of bring the community together and play trivia, mostly Islamic trivia, but also some general trivia. And then there are prizes for all the winners. We have also a virtual Eid celebration coming up on Monday. Apologies to the adults this time. This is for the children only. So this coming Monday on May 25th at 6 p.m. for children 10 and younger. And again, there will be some Islamic education, but of course there will be games and prizes and crafts to kind of excite the children in this environment about Eid. And finally, this is the Ramadan Dua Challenge. This is the specific program that we're going to acknowledge the children for tonight. This was a learn at home program for children 12 and younger. And the idea was they would read and practice the 2 duas that we normally recite after Wajib Salat. So Ya Aliyu Ya Azim and Allahumma Adkhil, both in Arabic and English. This program was led by Brother Ali, and he provided the videos and the learning tips. And then the children at the end of the month, actually just this past week, they had to record their audio and submit their recitations. And inshallah, we'll be giving awards to all of the kids who participated in this program. So this is one of the main reasons why we wanted to have this presentation tonight. These are the children who participated in the Dua Challenge program. So I'm going to read their names since there are not too many names here. So just to kind of get them to feel good and excited about themselves. And at the end, when I'm done, we'll recite 1 salawat for all of them as well as their parents. So Taki Abbas, Ali Abidi, Maliha Allu, Safiya Ballu, Hassan Fazal, Ammar Hussain, Ahad Merchant, Ahmad Rizvi, Misam Senego. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So good job to all of these children as well as their parents for helping them out. And of course, all of these programs would not be possible without the volunteers, the Masjid-e-Ali volunteers who work as part of the workshops program. I'm not going to read all of their names here. But this is the list, and if we could recite a Surah Fatiha for all of their marhumin as well as yours. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, and that's all I have. Thank you very much. Thank you, Maulana.
Thank you very much. Jazakallah khair. At this point, I will go ahead and request I'd like to go ahead and start sharing the screen, and we can proceed with the recitation of dua. The fonts are all jumbled up. If you want, I can share it from my screen. Good? Yes. Okay. Go ahead. Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا شهر رمضان وقد تصرم فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به ألا يطلع فجر هذه الليلة أو يتسرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون الموفرون ذكرك وشكرك لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك فبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه وأن تجعلني برحمتك ممن اخترت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من 1000 شهر
فيه أعظم الأجر وكرائم الذخر وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر. اللهم وأسألك برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه والمعترفين له في عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل قسمك يا ربي الذي ليس لي رب غيره. لا يكون هذا الوداع مني له وداع فناء ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أوسع النعم وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء إنك سميع الدعاء. اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك وأنا لك مسلم ولا أرجو نجاحا ولا معافى ولا تشريفا ولا تبليغ إلا بك ومنك. وامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسماؤك بتبليغ شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور ومن جميع البوائق. الحمد لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغني آخر ليلة منه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. Jazakallah khair for that beautiful recitation. And may Allah subhanahu wa ta'ala, we make dua that Allah subhanahu wa ta'ala does not make this to be our last of Ramadan. We will pause over here, inshallah, and join us back in 45 minutes at 11 p.m., inshallah, with the family trivia night, Eid Kahoot. And inshallah, we'll see you guys then. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.